أستاذ متذكر شو اللي كنت نحكي فيه. لا it's not equal. cosine لحظة minus pi over 6 and cosine pi over 6 minus x. Are they the same? Are they the same؟ بدي كل حدا فيكم يحكي ولا لا؟ بدي أسمع العشرة. العشرة لا. لا. بشار. راجع. يا أستاذ أنا هسه دخلت. طيب شايف الشاشة قدامك؟ شايف. 7. Are they equal؟ اللي قاعد بدخل هلا are those two equal؟ في عندي chat. لا ليس. محمد كراجي بيحكي لا. ضايل بشار سيف الموسى شكله كاين نايم مشغلنا داخل الحصة ورايح يصيف. باله يعني احنا مش عارفين يعني. خلص السيشن وهو حرام برا. طيب they are saying no people. طيب may I say something now? When I say negative 60, is it the same as cosine 60? صح they are the same. Yes. يعني لو طلعت هنا الفاليو negative مش equals to the positive أو vice versa. أستاذ هاي بس بالكوساين صح؟ بس بالكوساين لأنها even function بنسميها. even function. ليش even؟ ليش even؟ لأنه أي reflected upon the y-axis. Yes. الرفلكشن تبعها على الواي اكسس، فبالتالي أي values. بالنسبة للكوساين الأمور تمام. بالنسبة للساين لا الأمور مش تمام لأنها odd function. لأنه الساين odd function. Did we understand this question? أمورنا تمام؟ أنا Okay. So let's go scroll down. Those questions they are تقريبا the same. مثلا question 16, all you need to do is to expand the brackets with the rule above. Then you can find out that all of those, if you add them together, you will get a 0. So I'm waiting for you to solve this exercise totally. كامل. Now using the additional angle formula with the sine, sometimes let's see the questions. هاي الأسئلة محلولة هون. I will choose, given that cot is equal to cot. Let's go for cot. Now, given that cot A equals 1 over 4 and cot A plus B is 2, find the value of cot B. Now, we don't have rules for cot, right? لكن we know that cot A is equal to not cosine. شو هاللي كتبتوها؟ That's a cot A supposed to be. Cot A is equal to 1 over tan A. صح? Is that true? صح أستاذ. تمام. إذن as cot A is 1 over 4 means 1 over 4 equals 1 over tan A. Cross multiply means tan A is equal to 4. This is the question. Now, and cot A plus B means let me find that's equal to means tan A plus B supposed to be equal to, when the cot is 2, tan is equal to what? 1 over 2. 1 over 2. And we know the rule of tan A plus B is equal to tan A plus tan B over 1 minus tan A tan B. And already in the tan A, I need to find tan B, then from this we can find cot B. So that's a half equals tan A is a 4 plus tan B
over 1 minus tan A is 4 tan B. For simplicity, we can do now cross multiply, then we can find tan B, then we can find cot B. إذا cosecant وسيكنت وكوت موجودين عندنا، لكن ما بدناش نصير نحفظ رولز اكسترا. اوكي فبنستعمل الساين كوساين تان رولز اللي فوق to serve us to find anything related with the other trigonometric functions. Okay, clear? Now, question number 5. If we have using cosine, using this rule, or otherwise, you may have another way to solve it. Show that cosine 105 is equal to this. برضو using 30, 60, 45. That's a combination of numbers you need to know. This table you need to know all the time. Now 105, how we can get 105 from those three numbers? Yes, people, wake up. How we can get 105 from those three numbers? 30 يعني 1 plus 1 1 minus 1 إيش؟ 60 plus 45. Thank you. 60 plus 45. So I will do cosine 60 plus 45, and let's substitute. That's a cosine 60 cosine 45 minus sine 60 sine 45. So cosine 60 شو قلنا؟ half أستاذ. Yes, sine 60 square root of 3 over 2 and times 1 over square root of 2. And doing 1 over 2 square root of 2 minus square root of 3 over 2 square root of 2, which is equal to square root of 3 over 2 square root of 2. Are they the same? لا. لا, they are not. How we can make them the same? Something you talk in P1 chapter 1. Yes, sorry? Rationalizing. Rationalizing denominators. Okay, Bashar, multiply by what? By square root of 2. Ya salam عليك. Ya salam. Square root of 2. So 2 times 1, square root of 2 times 1, that's a square root of 2. Square root of 2 times square root of 3, that's a square root of 6. Square root of 2 times 2 square root of 2, that's a 4. We are done. Rationalizing denominator. You are responsible for any topic you took in math. من يوم ما دخلت المدرسة. Okay? Hence, or otherwise, show that secant 105 is equal to this. So, what is the secant, Abdullah? Musa? Cosine. 1 over cosine. So 1 over this, 1 divided by 1 over square root of 2 اللي هو 4 over square root of 2 minus square اللي root. هي حتكون then again زي ما قال بشار rationalizing denominator plus square root of 6 over square root of 2 plus square root of 6, then you will get the values of A and B. Any questions? No. تمام. Clear all. And هذول past paper questions. yes. يعني Yes. مش كثير بخوف. No. صراحة. No. لا بالعكس الشابترين هدول من أروع الشباتر، ممكن تحصل فيهم علامات فل وعلاماتهم عالية على فكرة. علامات كتير عالية هون في هذا الشابتر. Okay, question number 6 ما بديش إياه، بدي أعمل question number 7 which is the same as 6 صراحة.
لا بديش برضو هذا أهبل. Okay, question number 8. مش something advanced يعني بدنا شيء. إحنا مستوانا يعني صراحة مش على الأسئلة البسيطة. Okay, صح ولا لا؟ صح أستاذ. Okay. 100% أستاذ. تمام. Now sine A equals 8/7 where A is acute. What do you mean by acute angle? يعني less than 90. To be more specific, From 0 to 90. أيوة شكرا. From 0 to 9. لا, we have to be very specific. أستاذ. No, Okay, خلاص. that's math. So B, دقيقة في نيجاتيف انجل when negative angle. ما في نيجاتيف انجل هلا هون عادي نحكي acute. بس لا في نيجاتيف انجل. كيف الرسمه تبعت الساين لما تروح على البوزيتيف والنيجاتيف في نيجاتيف انجل. اوكي cosine B equals negative 4/5. B is obtuse. من وين لوين؟ من 90 ل 180. ايوه شكرا. من 90 ل 180. حدا يقول لي في الاكيوت انجل الساين لما تكون الانجل اكيوت is it positive ولا نيجاتيف؟ لا positive. positive. الكوساين كمان positive. برضه positive. التان كله positive. برضه بوزيتيف الأوبتيوس برضه بوزيتيف. الكوساين negative. التان. negative. تذكروا الرسمات يا جماعة. الكوساين في الأوبتيوس below x axis والتان هي sine over cosine plus over minus is a minus. اوكي keep it in mind. هذا كتير مهم الكلام اللي أنا كتبته. طيب if I have right angle triangle هو مش right كتير. هاي الانجل A sine A is 8/17. Can someone give me the third side? يلا calculators تشتغل. شو هاد؟ third side 15. شكرا بشار. اوكي sine A given اصلا في السؤال. sine B cosine A is how much? I'm waiting. 15/17. Excellent. 15/17. tan A is how much? 8/15. 8/15. And because of they are all positives هاي plus لأنه أصلا أخذنا سكوير روت. لما طلعت لي بشار هاي 15 أنت قلت 17 square equals 8 square plus x square. So the x square equals 17 square. The 17 square minus 8 square. فطلعت x square equals 255 وعملت square root plus minus 15. 225. Yes, thank you. plus minus 15. هاي البلس ماينس من هون بتأثر على الأشياء هاي. الإفكت تبعها هون. What we are going to choose plus ولا minus. That's why لأنها A is acute. They are all pluses. The sine is positive, cosine is positive, tan is positive. Let's come to the B, the obtuse. This is the triangle, right angle triangle. This is your angle B. Now that's a cosine B 4/5 adjacent over 5 doing square root and so on. Pythagoras, that's a 3 plus minus. So can someone tell me what is sine B? What is sine B? 3/5. 3/5. Is it positive or negative? Positive. What is cosine B?
4 over 5 ونيجاتيف. negative 4 over 5. هاي given في السؤال. شايفة كيف؟ What is tan B? 3 over 4 بتكون Negative كمان. Negative. negative 3 over 4. Excellent. Now we are ready to solve the question. Cosine A, let me choose this. Cosine A. That's a cosine A, cosine B plus sine. في حد سامعني؟ سامعك يا عبد الله. بس الصوت بيقطع شوي. تمام؟ Now cosine A, we have cosine A, that's it. That's a 15 over 17 times cosine B, that's a negative 4 over 5 mine plus sine A, where is sine A? Hayha, 8 over 17 times sine B, that is a sine B 3 over 5. Then you do your calculations بيطلع عندك الجواب. Okay, so في إشي جديد هون في الصفحة هاي اللي انتم شايفينها. في إشي جديد من الأشياء اللي بنعرفهاش مثلا. لا. لكن زي ما قلت لكم ال P3 you have a lot of informations, we put them in different order to get and to solve such kind of questions that we have never heard about. Okay, now okay, any questions? في حدا عنده أي سؤال؟ المايك تبعه مش شغال يكتب على الشات. لا أنا تمام أستاذ. تمام. مثلا reflex. What is the reflex angle between what and what? 180 360. 180. How many quarters are there? 2. Okay, so which one of those quarters we mean when we say tan A equals 7 over 24? Which quarter? First. لا, between 180 360. يعني قصدي first يعني Third. third يعني بيكون. يعني third. So A is in the first one. third. Yes, to be more specific, now we are talking about the third, which is from 180 to 270, where the sine is negative, cosine is negative. That's why the tan is positive. And when they say obtuse, we know what they mean by obtuse. Cosecant A plus B, first of all, because it is sine A plus B, let's find out sine A plus B, then flip it. You will get the cosecant. Any questions? I feel that this topic is, there is no further ideas about it. Okay? Now, double angle formula. It's the same, people. It's the same. Now, Abdullah, صاحي. يا أستاذ. قل لي يا عبد الله, what is the rule? ساعدني, أنا مش حافظ الرولز. What is sine A plus B? اللي هي sin A cosine A Sine A. plus لحظة. I missed something. Sine A cosine A. أيوة. plus sin B cosine B. Sine A cosine B plus sine B cosine A. تمام. Now, if B equals A, so the rule becomes what? Sine Abdullah. يا أستاذ. If A equals B, A equals B, يعني محل ال B شيلها وحط A. تمام, هتصير عندنا sin 2B. ماشي, إذا أنت حطيت شلت ال sin 2B, شلت ال A وحطيت B, ماشي الحال. كمل. راح يصير عندنا sin B cosine B
أيوة كمل. بلس ساين بي كوساين بي برضو. أها. So simplifying زي بعض هدول الترمز. إذا sin 2b is equal to what؟ 2 ساين بي الله. بلس و2 ساين و2 كوساين بي اللي هي 2 ساين بي كوساين بي. Which is the same rule as this. That's rule called double angle. The sine 2a لأنه 2a is double of 1a. That rule called, and similarly, can someone predict? اللي اخترعوا الرولز مش أشطر منا على فكرة، إحنا لنا نفس العقل. If we need to use sine for b in a certain question, شو التغيير اللي حيكون هون؟ مش 2b 4b. أستاذ 2 ساين سكوير بي وكوساين سكوير بي. Square, y square. 2 sine 2b cosine مش square 2b. See, that's a 2b, that's a 1b, 1b. When it becomes 4b, it becomes 2b, 2b, half of it, half of it. 2b, هنا 1b, 1b. 4b, 2b and 2b. This is the double the angle, double the angle. الانجل 2b، الدبل تبعها شو هو؟ 4b. تمام؟ people. تمام. بدي اسمع. تمام أستاذ. بشار جاوب على السؤال هذا. Use double the angle rule to find sine theta. Yes. سرطاوي اتدخل. ايش؟ بايش يا حبيبي؟ احنا كنا نغني. شايف بس شو اعمل؟ بدي sine theta by using double the angle rule. This rule. طيب يلا شو بدها تصير؟ ساين بي كوساين بي. No, this rule. طيب ساين A over 2 كوساين A over 2 ولا لا؟ صح. 2 sine theta over 2 cosine theta over 2. لأنه دائما if you notice that's 2b, half of the 2b is 1b, 1b, half of the 4b, 2b, 2b, half of the 1 theta, half theta, half theta. عرفنا كيف نلعب في الرولز؟ أستاذ. مفهوم أول سؤال؟ مفهوم. حدا عنده أي سؤال؟ لا أنا ما عندي. تمام، بدنا نيجي للرول الثاني. بدنا we need to prove this rule. cosine 2a. لحظة شوي أنا خايف هلا النت يفصل لأنه مشبوك على هذا. طيب بدي حدا within 2 minutes prove cosine 2a everyone. Hello everyone. الو هل تسمعني؟ هلا هذا بسمعك ناس هيك أستاذ، ثاني. قبلها ما كنا نسمع. لأنه آه. واحد رن علي التليفون وفصل كل إشي. أو نو. أوكي فصل كل إشي. شايفين الشاشة؟ لا. هلا أمور تمام؟ تمام. طيب 2 minutes you have to prove the second rule اللي هو هذا الرول. يلا 2 minutes only. على المجموعة تبعتنا على الجروب please send it.
اوكي في ناس بعتت. في ناس ما حدش بعت لسه. مش شايف حدا بيبعت، حدا يحكي اي اشي يا جماعة. دقيقة يا أستاذ. يلا كويس كويس، حاسس حالي لحالي يعني. لا عم بحل. أستاذ نبعت لك إياه على الجروب. على الجروب على الجروب. يا سلام، ممتاز ممتاز، حل جميل وين جدا. أخلي زيه؟ تمام ممتاز. ليث. ليث كمان زيه. تمام. +1 تمام. طيب بدي برضو طلعوا في الكتاب مرة تانية. بدنا we will continue by using the rule that you have proved to prove the other rule هذا. Continue by using the first rule you have proved. على جروب. واحد تاني غير عبد الرحيم اللي بعت أول واحد. يس عبد الرحيم. 4. ليث خلصني حل. معاك أستاذ. إيش؟ يلا يا حلو. بدنا نكمل. I need you to prove, to continue from the point you have stopped in the first proof to prove the second rule اللي معلم قدامك. شايف 2 cosine square a minus 1. من هذاك الرول بدنا نوصل لهذا. على جروب. I'm waiting. عبد الله الموسى ما بطلعش معك. أستاذ أبعته على الجروب. على جروب على جروب. طيب استاذ انا بدي ابعث لك اياه كمان. يلا عبد الله الموسى. ماشي. ها ليث بس قاعد تحكي انت بس. استاذنا احنا بنعتمد على تلفون زعل. تلفون زعل بطل يصور. والعبد الرحيم سلخها. يا عبد الرحيم تغشش مش عشان انا النت عندي ماكل هوا. أنا آسف. طيب continue للثيرد رول. الثيرد رول continue for the third rule. هذا الثالث. سيبها علي أستاذ. علي يلا ها. ليش هيك؟ معقول مرت 40 دقيقة احنا؟ أستاذ يوم الجمعة كله بركة. سأبعتها على الجروب. يس على جروب اسلخ. 10 دقائق شو هاد؟ معقول نص ساعة مرت؟ ولا إشي؟ اللي خلص يعمل لي tan 2a. tan 2a على جروب اسلخ. ليث ما شفت ولا حل لك. عبد الرحيم ممتاز. يلا tan 2a.
ايوه مين هذا؟ tan 2a. الله جود، ما شاء الله ما شاء الله، excellent. وبعدين بقى التليفون بجوز يقطع النت لانه التليفون برن عندي. هاي تبع جود. احسن شيء اشبك النت على شيء ثاني. الو 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 الو. معك أستاذ، معك سامعينك. يا استاذ. تمام هاي تبعت جود. انا تلفوني بده يطفي ومش راضي يشبك من اللابتوب، بنعجز شوي. بسيطة. خليني احاول ارجع اشبك من اللابتوب. طيب ماشي، شفتوا هاي tan 2a حصلتوها نفسها؟ تمام ممتاز. لا مش نفسها هيك. نفسها إيش عندي. هاد؟ ماشي في ناس، يلا ورجوني حلكم. مين هاد؟ مين هيك بعد؟ جود أنا إيش فيها؟ ايش فيها؟ خطأ؟ جود عاملة لا هيك خطأ يعني، بس ليش عقدت الامور؟ هلا دقيقة شوي. 2 sin A cosine A، هاي sin 2A على cosine 2A. جود اختارت انها تستعمل هذا الاشي اللي هي sin 2A على cosine. تمام. بعدين عملت divided by 2 cosine A. لا هو ديفايد على كوساين A كوساين A. divided خطيت أنا إمتى؟ cosine A وتحت divided by what؟ المفروض نفس الاشي، المفروض you divide by نفس هاي، مش square. ما هو فوق سكوير أستاذ. وين السكوير فوق؟ لا يعني إنه النوميريتور اللي فوقيها كان عندي كوساين fraction سكويرد A. you have to divide over C. You cannot divide over C square. مثلا C فوق و C square تحت. You cannot do this. It's supposed to be the same to divide. طب هون شو أسوي إذا هيك؟ هنا يعني عشان نطلع tan A we have to divide by cosine A. يعني divide فوق واللي تحت على cosine A divided by cosine A. تمام؟ Okay. I'll erase this. Okay. So dividing by cosine اللي فوق فحتصير 2 sine A cosine A divided by cosine A over cosine square A divided by cosine A minus sine square A divided by cosine A. هلا مش حنحصل أي شيء. هلا أي اختيار مناسب ممكن نعمل divided by cosine square هيها divided by cosine square. تمام. هيك واحدة من الكوساين بتروح مع كوساين واحدة، وكوساين سكوير is 1. حيصير عندي 2 sine A divided by cosine A 1 minus tan square A. يعني هاي تساوي 2 tan A على 1 minus tan square A. تمام؟ شوف صورتي وريح حالك. بدي اشوف صورة عبد الله. صح؟ اخر واحدة. طيب ماشي، دقيقة نشوف صورة عبد أصلا الله. عادي. شكرا جود على المحاولة. لسه ما وصلني. your phone is not connected. let me see. عمل ريفرش للصفحة لأنه أجى التليفون. الله يسامحه. so عبين ما بدي أعمل ريفرش للصفحة، عبين ما تيجي let me do anything. hi bye. مش معمولة. ايش عملت عبد الله؟ قل لي عبين ما تيجي. استاذ اللي هي
كان ال A plus B حطيتها ايوه A equals B A equals B وطلعت معك اكيد عبد الرحمن هاي نفس الشيء. يس اكزاكتلي. هلا بس بدل التعقيد. تمام بدل التعقيد. فكرة اه ثانية فكرة ثانية. تعلم مني يا جود. It's not complication. شو؟ لا هو مش قصده هو. لا أنا أصلا ما لا سمعت لا والله. بحكيك تعلم مني. بتعلم منك. اوكي شايفين question number 6. question 6 شايفين الدوكيومنت قدامكم الكتاب. question 6 بده يخلص الفيديو تبعنا. question 6 حلوه عبين ما ادخل بسيشن جديد وابعث اللينك تبعه على. شايفين 6 may I have indication انه شايفينه؟ شايفين 6 أستاذ. 6 question 6 page 80. ابدأوا في حله 5 minutes. I'll come back to you. تمام. اوكي يلا.